שבוע טוב, ברוך השם, אנחנו נמצאים בבייס מדרש של צבי, מחיית כפיים. Everyone applause. What's traffic at 6:18 in the morning? What's going on? Beautiful. Everybody's coming from the Kaisel. Everybody's coming from Everybody's coming from the Kaisel. Everybody's coming from the Kaisel. Today is Chaf Gimel Adar, and today is the anniversary. Yom. It's interesting. I went to a Vort, and in Israel they call a Vort Erison. You know, I thought Erison's under the chuppah, but here in Israel, you know, a Vort is Erison. It's interesting. So, well, not today, everybody writes an Shtar Erison. It's a minhag. I understand. As a matter of fact, I'll tell you a story. Okay, I want to hear the story. And we're starting in English, my dear Rebbitzin. This story has never been publicized before. Okay. But it'll mean something to you because you know the people involved. Okay. At our Erusin, or at our Vort, my Vort. You're right. So I was from Chutzlar. It's obviously my wife at that time was a Chutzlaritz family, but they were living in Yerushalayim. And when we made the Vort, so we called Rav Yitzchok Scheiner to tell him that we're making a Vort, so we need him to come. Wow. So he came, and then, I don't know, all of a sudden he started to talk about writing a Shtar Erison, and I looked at my... at your my, future Shrer. Kala, and she looked at me, I don't know, like, Shtar Erison. So he says, come into this other room. So he takes us into the other room, and he says, do you want to get married? Like, yeah, I mean, that's the whole purpose of the Vort, right? So he says, if you want to get married, we have to write a Shtar Erison, like that. So, okay, fine. But for him it was Barur. Not everybody writes a Shtar Erison at the Vort. But he was... so you actually have it? Do you still have the Shtar Erison? Do we have the Shtar Erison? That's a good question. Yeah. Just to have Rav Shiner's signature on it is amazing. Yeah. I never heard of it, by the way. I heard of Tnoim. I heard of Erison under the chuppah. I never heard this whole idea of Vort. But anyway, getting back to the original topic, I want to wish myself a Mazel Tov. Mazel Tov. Mazel Tov. Because March 23rd, 1977 is the first time I met my Rebbitzin. It was my first date. Wow. So we celebrate. And when was it? What was the date? March 23rd, 1977. 48 years ago. And that was where? And that was I picked her up at her Rebbe's house, Reb Shkup. I think that she'll have to remind me. Reb Shimon Shkup? No, related to Reb Shimon Shkup. He taught at TI. My Rebbitzin was studying at Teachers Institute at the time, even though she was from South Africa. She was there for Medrash Marot. March 23rd, 1977. Wow. And that's a day... Who would have known? Who would have known? And today is a very important day because she's going to see our dentist. Anyway, I won't go into details, but it's an important day for us. Is he from South America? What? Who's? Is he from South Africa? Who? The dentist. Our regular dentist is the... there are a lot of South African dentists. Absolutely. And they're very nice. And they're not only very nice, they're very efficient. Very efficient, yeah. Yes, but we got a Dr. Katzman. Putting in a plug on for Dr. Katzman. Okay, this is sponsored by HaKadosh Baruch Hu. From South Africa. And I just want you to know where do you put all your Geniza? Where do you put your stuff that you want to put away that's Kodesh? Where do you put it? Where do you call it? Well, what do you call it? What do you call it? Yes, where do you put it? In the Geniza. No, there's another name. That's what we call it. Oh, come on. There's another name. Seamus? Seamus. That's the name of our dentist. Seamus? South African. Seamus, yes. Seamus. Yes, it's on Ben Yehuda Street. So if we're plugging, plug Mincha. Anyway, plug Shachris. We have to learn. Rabbi Yitzchak Meir Altmei Gerd Chav Gimel Adar. It's interesting. The Hebrew dates coincide with the English dates. Chav Gimel, Chav Gimel. Today's Chav Gimel. Yes, but I do actually want to start with Refuah Shlema for Barak ben Tamor, who was unfortunately Norah, the Shechem, Benifza,
Ba'orach Kasheh. Oy It was Baruch Ben Tamar. I don't know if you've heard about that. There was one, we haven't heard about injuries. Refuah Shleim la'Aryeh Leib Ben Chai Tuba. How's he doing? As far as I know, he's home. I got to call him and find out. Yari Nisim Ben Ofra, Michal Ben Naomi, Pesach Yosef Ben Hinda, Aaron Tzvi Ben Nechama. I misnamed him on the Friday shiur, but it's Aaron Tzvi Ben Nechama, who's that infant who needs Ofua Ben Yamin Ben Daniel Margulis. My Rebbitzin on Thursdays is part of a group called the Vegetable Saftas. Group? The vegetable saftas that cut vegetables for the tzava. I don't know if you know, they actually have a group of every Thursday. They've been doing it regularly, and one of the grandmothers of Cut vegetables for the tzava? Yes. And they have through this woman who has connections. It's a certain unit that has to do with drones. Special chativa. Well, anyway, whatever. They've been doing it for ages. Binyamin ben Daniel. So the grandmother says that they are in the hospital with him. This is the one in the accident, the construction accident. He still needs a very big refuah shleim l'chaim. Daniel ben Hodaya, Yisrael ben Inbal Esther, Rivka bas Naomi Sora, Ashira Rus bas Rivka. And because you asked me to add Rachel bas Sora, right? Rachel? Me? Malka Sora. Rachel bas Malka Leo. Yeah, yes. Oh, she's a big refuah shleima. Okay. Not good. Okay, so I'm just telling you, I'm including. Malka Leo. Yeah, okay, And very what's good. with Rivka bas Naomi Sora? Yes, I did mention. According to, I think she was released from the hospital over Shabbos. That's what the Elchanan did tell me. Okay. Anyway, so Good news. we want to, before we get into the shir, but of course we have a lot of yard sites today. We have Chaim ben Shmuel Chaikel Admor, Refuah Shapiro ben Aryeh Leib. Okay, we're going to talk about him, and Yitzchak Yaakov ben Natan David Rabinowitz, the Biala Rebbe, from the beginning of the Biala Rebbe. Those are the yard sites, but I also want to go into the topic of Shloshim Yom Lifnei Achag. Yeah, we Today's have to topic, learn Mechiras Chametz. Today's topic is Mechiras Chametz. Do you know what Rabbi Soloveitchik called Mechiras Chametz? What did he call it? So Mechiras Chametz. He had an interesting name for it. He called it creative halacha. And we don't want to use that other word that they use, Armuya, whatever it is called. Yeah, but yes, it is creative halacha. It is creative halacha. It is. Very good. Good imitation. But you don't have the guts to do Rav Moshe Shapiro. You don't have the guts. I know that. Anyway, Mechiras Chametz, Shmos Yud Zayin, Yud Gimel Zayin, Matzos Yechol Shivas Yomim, V'lo Yiro Lecha Chametz, V'lo Yiro Lecha Saor, B'chol Gvulecha, Shmos Yud Beis Tesvov, Tashbisu, Anachnu Amanu Lamadnu et Zeh, Ach B'yom Harishon Tashbisu Saor Mibatechem. You know, that's something that came to mind that he said, Mashu Amar, Rav Soloveitchik, Bill Shaber in Boston, הוא אמר אני למה חשבתי על זה עכשיו, הוא אמר במשנה כתוב שכל דבר שאפשר לעשות מזה לחם, אז זה חמץ. נכון. כן? זה ההגדרה. אם אתה יכול לעשות מזה לחם, אז זה חמץ. הוא אמר, אז למה אנחנו אוכלים תפוחי אדמה? אפשר לעשות לחם מתפוחי אדמה, potato starch. אפשר לעשות לחם, אז למה התירו את זה? אז הוא אמר, because the Jews in white Russia, Russia, they would have starved to death. That was the staple food. Right, potatoes. Potatoes. If you would have said potatoes, they wouldn't have had any food to eat. So they weren't geyser on potatoes. כמו אורז. כל העניין ספק. אז רציתי להזכיר את המאמר מקומוס לשיעור.
Rambam, Hilchos Chametz Matzah, Perek Beis, Halacha Aleph, Shulchan Aruch, Orach Chaim, Tuf Mem Hey, Abir Chametz, Mechiras Chametz is B'Tosefta, Psachim, Perek Beis, Halacha Zayin. And I think you better say Tehillim. I am. Also Mishnah Torah, Chametz Matzah, Perek Daled, Halacha Zayin, Orach Chaim, Tuf Mem Ches, Sif Daled, Kol Elamar Makolos Ani Achnis V'Shiyur B'Kvutza, Mamar Shalem Al Mechiras Chametz. A very look at it. Today is in Tehillim is Perek Yud Beis. Oh, I skipped. I went to Achenu Beis Yisrael. כי חסידים חילונים מבני אדם שב איש את רעהו שפת חלקות לשון גדולות יחרד אדוני כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות אשר אמרו לשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו ישוד דנים ואין כת אביונים אתה אקום אשית וישע יפיח לו לא אדוני אמרות טהורות כסף שרוף בעליל הארץ יזוכתי לשבתיים אתה אדוני תשמרנו מן הדור זו לעולם סביב ישעים יתהלך קרן אוקיי, למנצח על השמינס מזמור דוד המלך זוgt dem מזמור מזולדוס singen auf ein Kleizemer Schminis. Das ist a fiddle mit 8 Strunnen. Five string instrument. Okay, 8 string instrument. Achenu. Kol Beis Yisrael. Achenu. Ay Kol Beis Yisrael. Yisrael. Hanesonim b'tzoro. B'tzoro ubashivya. Omdim ben bayam uven bayabasha. Hamakom yirachem aleim yotziei mitzara. Leravacha umefel eliora. Umishiba legeula hasta. Bagala uvizman kari. V'nomar amen. Heinte, zoekt een nieuw woord. Nein? I'll tell you, אני ביום שישי עשיתי את השיעורי בית שלי ביידיש, קיבלת ציון 100%? לא היה לך שום טעות. לפעמים, זה לא יאומן, לפעמים אפשר בלי לחשוב, נקבל 10, ולפעמים פתאום הם מחליטים להיות קפטנים, ואני לא יוצא מהתרגיל. כל אחד אני נופל. זה לא יאומן. קיבלת 0? לא 0. בסופו של דבר אני יוצא מזה, אבל נכשל. הנה, אני מיד לשם החזור שלנו, אני מיד העתקתי את הטעויות. How long does it take? Wie long is das? Wie long something. Does it take? How do you say does it take? Wie long? Geduld. Geduld? Genimmt. I would say genimmt. Geduld. What does geduld mean? It takes. Now I know it takes. Takes. Usually geduld is a place. Geduld. Dort is this. Yeah, but that's something else. This is Geduld. Okay. This is gedoyert. Dalid, Aleph, Vav. Gimel, Ayin, Dalid, Vav, Yud, Ayin, Reish, Tes. Gedoyert. Okay. How long does it take? Wie lang gedoyert?
It's duration. S. The word S. duration. S. Wie lang gedauert es? That's I got it wrong because I didn't put in the S. Oh, that's How long does it take? Oh boy, Okay. that's Hine. Then you asked about erase. Please do not erase it. soll nicht erreicht mecken. So I wrote bitte, meck nicht es. I think Yeah. you would understand what I said. Right, of wouldn't you? course, yes, I Wrong. Should be meck das nicht ois bitte. Meck nicht ois. They left out the ois. Meckt es nicht ois. Ois. I left out the ois. Let- In the order. I said bitte, meckt nicht es. And Ois, ois. Meck nicht ois. S, also S, because you have to say meckt es Oh, meckt nicht nicht- ois. Oh boy, that's Bitte. too much. It's all right. I don't know who speaks that. Okay, here. What are you pouring for yourself? Was We're having a Gi- drink, gist- right? was gist We're du? having a drink, so there's like 3 types of whiskey on the table. So I say to you, what are you pouring for yourself, right? Yeah. How do you say that? No. Wel pour that for me. So Give that to me. I said, was gist sich? Gist, yeah, right. Was gist sich ihr? Right. Sounds good, no? That, absolutely. Right, wrong. You have to say, was gist ihr sich? Oh yeah. Not sich ihr, aber was Ihr gist sich. ihr sich? You know, the problem is the rule. And there is no rule. I don't know what the no rule is. rhyme or reason. I have no idea. No rhyme or reason. Where does the sich, it's gist sich, right? Yeah. That's that comes together. Right. But why do you have to put the ear in the middle? How can you say, was gist Gist sich ihr? Unbelievable. Anyway, next. This Hanukkah, I am in Yerushalayim. Simple, right? Der Chanukah bin in Dem- Yerushalayim. Dem Hanukkah. In Yerushalayim bin ich. Ich bin- In Yerushalayim bin ich. Only because you gave me the... Dem Hanukkah bin ich in Yerushalayim. How do you know when to say ich bin and when to say bin ich? Yeah. I don't know. Maybe somebody, אולי מישהו יודע יידיש יכול להסביר לי את מתי Anybody אומרים in our ich bin, chat? begin. Well, this is the chat goes to the entire world. So the Yiddish Welt soll geben a tshuva, sich, im, bitte. Here, are you stopping? Are you stopping? I wrote, are you stopping is mach du auf? Mach du auf. You said that. That's pretty good. I wouldn't Yeah. have even said that. Du hörst auf. Herst? Du hörst auf? Herst Herst. means stop. Herst? Hörst, hey, It hurts. ein, reish, samach, tes. I never heard Du Herst. hörst auf? No one ever said that to me, Herst. See how many mistakes It I made? hurts. What? I never make any mistakes. I wrote, was ich mach, Kemel nicht. was? Kemel Ich nicht. mach nicht keinemal tosim. Right? Yeah. Wrong. Tussen macht nicht Kemel nicht. Was? Ich mach keinmal nicht kein tosim. Okay, forget it. Okay. Boy, we really gave us a This year Hanukkah falls on Tuesday. You said that already. There's all the mistakes. No. This year Hanukkah did falls on Hanukkah. Tuesday, no? Heintige Jahr, Hayor. Jahr, Hanukkah fällt auf Ois Dinstig. fällt Auf Dinstig. Dinstig, right? Ja, auf Dinstig Wrong. fällt es. Hayor fällt Hanukkah ois Dinstig. Fällt Eis. And again, fällt Stop Eis. bothering me. I wrote, Cheppert mir nicht. Cheppert mir nicht. Herr mich zu. Cheppert mir nicht. That's stop bothering me. No, Herr mich zu. So they wrote, no, Herr mich auf zu stören. Who would ever say that? Helmich. Cheppert is to bother The you. chapter is the bother. Okay, anyway. מבינים שזה היה לי יום קשה ביום שישי בגלל זה. אני חשבתי שאני יודע אתה- משהו, ופתאום בום, 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 בום. אני לא יכולתי לצאת מזה, אני לא ידעתי מה לעשות. Wow, it's not simple. לא? Nicht push it. זה nicht לפוש דזך. Mama lotion. Mit darf haben der Mama. The Iker is Der Iker is Chaim Chaim Tovim. Gute Leben. a good A lemon. guten Leben. And a guten yogurt. A guten yogurt is also good. A good yogurt? And Leben. Yogurt and lemon. There we go. I think I'm going to go back to sleep. Yeah, you have to have a rest. There's no question. Okay. Yom Tov. Okay, we're here. Continuing this year.
Beautiful day, Yom Yafeh Ma'od, Karir, 42 degrees, 24, 42 מעלות, וחיים ישראל פרידה הדסה, שיהיה לו רפואה שלמה, וגם כן דוד, דניאל בן שושנה, דבש, לא שמעתי, לא ראיתי משה להגיד לי מה מצבו. עכשיו אנחנו מתקרבים למקום קבוע שלנו, נוכל להמשיך את השיעור, היורצייטים של היום. אוקיי. Sorry for the delay. We're talking about the Ger Rebbe, Rabbi Yitzchak Meir ben Rabbi Yisrael Rottenberg, Mechuna HaChidush HaYarim. נולד בפולין בשנת 1799 ונפטר בגור, גר, we call גור, ביום כ"ג אדר שזה היום, ב-1866. רבי ישראל, אביו של רבי יצחק מאיר, היה רבא של מגנישוב, והיה מצאצאיו של המהר"ם מרוטנברג, בן אחר בן, וגם מצאצאי משפחת רבי יואל סרקש, הבח שדיברנו, היה לו היורצייט לפני כמה ימים. דודו רב מרדכי רוטנברג, מחבר שלש תשובס מהר"ם מרוטנברג האחרונים, היה רבא של ולדובה. אמו של רבי יצחק מאיר, חיה שרה, אחרי שהתייתמה, גדלה אצל מגן מקוז'ניץ שהיה ממשפחתה, הוא חיתן אותה לרבי ישראל. הייתה ממשפחתה של רב שמואל מאפתא, לבעל תורה שמואל, תלמיד חבר לרבי עקיבא איגר, ושל רבי יהונס עם אייבשיץ. הילד יצחק מאיר היה לעיתים קרובות אצל המגיד, ולמה ביחד עם נכדו רב חיים מאיר, יחיאל שפירו, כשגדל כינוהו השרף ממגליצקה. חכמתו כבר כילד הייתה למופת. בהיותו בן 3, רצה החסיד אחד לבחון את כישרונותיו של הילד, ואמר לו, אתן לך דינר זהב אם תאמר לי היכן דר הקדוש ברוך הוא. השיב הילד, ואני אתן לך 2 דיארים זהב אם תאמר לי היכן הוא לא דר. הוא נאלץ לשנות את שם משפחתו מרוטנברג לאלתר. בהיותו בן י"ג נישא רבי יצחק מאיר בוורשה לביתו של הנדיב ומשה ליפשיץ חלפן. החותן דרש שהזוג יגור בוורשה. המגיד מקוז'ניץ ביקש מהרים מיצחק מאיר כשעבר לוורשה שלא ייתן לאף יום לעבור בלי חידוש תורה, וגם להתעמק בספר המאור ולבטל להשגת הרמב"ן בספרו מלחמת השם. לאחר המרד הפולני ב-1831 איבד החותם רב משה את כספו. הרים חשב שזה בא לו כעונש על עקשנותו לא לתת להם לגור בקוז'ניץ. רוב ימיו התקשר הרים בפרנסה, ניסה לפתוח חנות של אריגים, בית חרושת לחומץ, בית חרושת לטליתות, רק סירב להתפרנס מלימוד התורה. חסידי פסיכה התאמצו לספח את רבי יצחק מאיר עליהם, אבל הרים לא רצה, וכשרבי שמחה בונם שאלו מדוע לא בא לפסיכה, השיב, אני חסיד קוז'ניץ, ואצלנו מבורכים בורך שלא עשני חסיד מפסיכה. על זה הגיב רב שמחה בונם, או טובה אליי לא נעליך. אחרי פטירת המגיד נצמד בו רב משה אליוקים ברייב, אחר כך התנתק הרים מקוז'ניץ ונסע ממעריצי רב שמחה בונם. אומרים שסיבת הניתוק הייתה כי כיבדו אותו יותר מדי בקוז'ניץ. הוא נסע עם מאות חסידים לפסיכה, ומשה מקוז'ניץ נפגע קשות ואמר רבי יצחק מאיר קלקל לנו שבס אחד, חוששני שיקוקו לו שבוסוס הרבה. אוי אוי אוי, איזה ברכה. אכן 13 בנים לא עלינו, היו לא לרים וכולם נפטרו בחייו וכולם בשבס.
וגם הרים עצמו נפטר בשבס. הרים דבק ברב שמחה ביונם ואמר רב שמחה ביונם הכניס עצמו לניסיון שגם התנועים לא נסנצו בהם. רב שמחה ביונם המפתחוס לכל הרקיעים יכולו הוא להחיוס מייסים. אחרי פטירת רב שמחה ביונם רצו חסידיו להמליך את הרים עליהם, אבל הוא סירב והכריע לטובוס חברו רב מנחם מנדל מקוצק. הרים היה גאון אדיר, חריף ובקי, וגם בביקורתו אצל המסנגדים זכה לקבלת פנים נלהבת. אוקיי. הוא חיבר חידושי הרים על שולחן אורך ועל כמה מסכתות תשובס ספר זכוס על התורה. על פרשס פקודי, פרשס השבוע, שמוס למד חס כ"ז, 100 אדונים ל100 כיכר לאדון. 100 אדונים הוצרכו למשכן, ו100 ברכות צריך אדם לברך בכל יום. כמו שהאדונים היו יסודו של המשכן, כן הם הברכות היסודו של קדושת ישראל, של קדושת כל יהודי ויהודי. אדם מלשון אדנוס, ועל ידי הברכה מעידים שקודש ברוך הוא אדון. 100 ברכות הרי הם ממלאים את 100 אדונים למשכן של כל יהודי. אוקיי. אמר כל הרחוקות מן העבירות הן דרבנן. אין שם, עשו משמרת למשמרת. אבל הרחוקות משקר היא דרייסה מדבר שקר תרחק. היום זה גם כן יוצא של חיים בן שמואל חייקל מאדמו"ר. נולד ב-1730 ונפטר ב-1787. היה תלמיד הגר"א ואחר כך ממגד ממזריץ'. הוא עסק בתעניות וסיגופים משבס לשבס. הוא היה נאור 1000 לילות לעסוק בתורה, זאת אומרת בלילות. התקרב לחסידוס ונעשה ב-1772 לאדמו"ר, הוא חיבר חיים וחסד. היום זה גם כן יורצייט רפואל שפירו בן אריה לייב, זאת רפואל בן אריה לייב שפירו, נולד ב-1737, נפטר ב-1921. אביו נודע לבלי לייבלה קובנה. בגיל 15 התחתן לביתו של הנציב סורש רשע. ב-1770 נתמנה ראש ישיבת וולוז'ין. ב-1781 ויתר משורסו לחתנו רב חיים סולובייצ'יק ושירת רב בליטא. ב-1886 עבר לבודביסק. ב-1899 חזר לישיבת וולוז'ין כראש ישיבה. נודע כאבי שיטס לשיטוסו, מחבר תורס רפואל, מתלמידיו היה איסר יהודה אונטרמן ואריה לוין. היום זה גם כן היה יורצייט של יצחק יעקב ונתן דוד רבינוביץ, נולד ב-1847, נפטר ב-1905, האדמו"ר הראשון של שושלת חסידי פיאלה, מחבר דברי בינה ישר לב. אוקיי, אנחנו מסיימים היום, כ"ג אדר, את פרק ז' בשמירת הלשון חלק שני. והנה, אם הייתה לנו רשות לבנות בית המקדש, if we had the wherewithal to build the base of Mikdash today, והיה צריך כסף לזה, and there was a campaign to give money for it, ידוע כל אחד מישראל מנדה בנפש חפצה כל מה שבכל לזה. Everyone would want to donate for that project, כדי שיהיה לו גם כן חלק בבית המקדש, so that they should have a portion should be part of the project. ובענייננו, when it comes to building the base of Mikdash by not talking Lashon Hara, ain't tzorich kesef klal. It doesn't involve any money. רק להסחזק, להסרחק, מן החטא, החומר של Lashon Hara.
just by strengthening yourselves and distancing yourself from the terrible sin of Lashon Hara, v'sinas chinim, and get gratuitous hatred, v'lechos b'midas hashalom, and to only strive to do peace. By doing that, you will correct whatever sins there are, and you will bring forth the coming of the Messiah, Mashiach, Hashem, and to the rebuilding of the Beis HaMikdash. How exalted will the name of that person be? Because he will have, he will be given, he will get the reputation of causing, instead of having a plaque on the building, he will have the reputation of helping to build the Beis HaMikdash by not talking Lashon Hara. As it says in Perek Gimel of Nehemiah, Nirshamu Shom Lanetzach Shemos Anashim, inscribed forever with the names of the people that participated in the building of the walls around Yerushalayim. And surely when it comes to rebuilding of the actual Beis HaMikdash itself, that those names will be perpetuated lanetzach, as it says is Nirshamu Sham lanetzach Shemos Anashim. So why don't you join those people who want to rebuild the Beis HaMikdash by watching your tongue, Shmiras Hashon, and I wish everyone Yom Tov L'chulam.